Some are indirect method. Indirect methods are based on the measurement of other parameter, not directly water content. We measure other parameters, and from other parameters, then we estimate water content. So this is the basic difference between direct methods and indirect method. By the direct method, we directly measure water content, but in indirect method, we measure other parameter. So, and from the other parameter, then we estimate water content. This is kind of modeling work. So direct measurement water content, we call this is gravimetric method. This can be weight basis and can be volume basis. Weight means mass of water divided by mass of soil. That means unit mass of how much water uh, remains in unit mass of soil. Dry basis, what we call dry basis or weight basis or mass basis. Another is volume basis. So mass basis can be converted to volume basis if you know the density. Because we know the relationship between mass and volume. Rho equals m by v. Rho is density, m is the mass, v is the volume. So if you know the mass, you can convert it to the volume. And indirect methods are what is gravimetric method? We are just will come just later. And then what are the indirect methods like neutron scattering method, neutron scattering method? You know what is neutron? Electron, proton, and neutron. If you scatter neutron like from radioactive materials, if you produce neutron and scatter them around in soil, then you can measure the amount of proton, hydrogen ion colliding with the neutron, and then you can count the hydrogen ion, and from the hydrogen ion you can uh, estimate the water molecules. So, for example, I have 10 hydrogen ions. How many water molecules স্যার can স্লাইড মনে হয় চেঞ্জ হচ্ছে না স্যার। আমি চেঞ্জ করতেছি না তো? I don't change slide. I am talking about neutron scattering method. So my question, if I know স্যার from ক্লাসটা বাংলা ইংলিশ মিক্সড করে নিলে বেশি ভালো ছিল। কিন্তু বাংলা ইংলিশ মিক্স করতে গেলে ওরা তো বুঝবে না। স্যার আমাদের জন্য সুবিধা হতো বাংলা ইংলিশ মিক্স। ওকে, আমি কথা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। বলতে চাচ্ছি তোমার নিউট্রন স্কেটারিং মেথড। নিউট্রন বলতে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, তোমরা এটা জানো। এবং এই নিউট্রনটা আমরা যদি রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালস থেকে, ধরো গামা রেডিয়েশন নাম শুনছো তাই না? এরকম রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়াল থেকে তোমার বেরিলিয়াম, হিলিয়াম, রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটেরিয়ালস থেকে যদি নিউট্রন তৈরি করি ইন দ্য সয়েল স্যাম্পল, ইন সিটু ইন সয়েল স্যাম্পল, তাহলে কি হবে? নিউট্রন গুলা কোলাইড, হুম, নিউট্রন গুলা কোলাইড করবে, সংঘর্ষ হবে। ঠিক আছে, তোমরা যেমন স্নুকার খেলছো না, দেখছো স্নুকার খেলে পোলো? জি স্যার। ওখানে দেখতে একটা বল আরেকটার সাথে কোলাইড করে, তখন নিউট্রনের সাথে হাইড্রোজেন আয়ন কোলাইড করবে ন্যাচারালি ফার্স্ট, এন্ড দেন তুমি ওখান থেকে কয়টা নিউট্রন তুমি স্ক্যাটার করছো, সেখান থেকে কয়টা কলিশন হয়েছে, সংঘর্ষ হয়েছে, সেখান থেকে তুমি জানবা নাম্বার অফ হাইড্রোজেন আয়ন কয়টা আছে। তাহলে তুমি যদি ওই সয়েল স্যাম্পলে হাইড্রোজেন আয়নের সংখ্যা জানো, সেখান থেকে ওয়াটার মলিকিউলের পরিমাণ ক্যালকুলেট করতে পারবা। এটা বলতেছিলাম, ধরো একটা সয়েলে there are 10 hydrogen ions, then how many water molecules can be present in that soil sample? 5 ফাইভ। 5. 5 So তুমি জানো H2O. Okay, this is the basic principle of neutron scattering method. Then come forward to dual needle heat pulsing method. Dual needle heat আমাদের এখানে ছিল, আমরা এটা দেখাইতে পারতেছি না। এটা হলো জাস্ট একটা প্রব, একটা ইলেকট্রনিক প্রব or sensor. We use this sensor to count water molecules in a soil sample. Dual needle heat pulse method. And then dielectric resistance. One is time domain reflectometry, another is frequency domain reflectometry. Time domain, and we call this is TDR, and another one frequency domain reflectometry, FDR.
FDR. These both are sensors. We can sense the number of water molecules in a soil sample using this sensor. And tensiometer method, tensiometer method will learn this a bit details. This is common tensiometer method. We measure soil water tension, and from the soil water tension, then we know the amount of water present in the soil sample. So why I initially I said why are these methods called indirect method? Because with this method we never measure directly water content. We measure from neutron scattering, we measure hydrogen ion number, dual needle heat pulsing, we measure soil water potential. Dielectric, these two sensors, we measure soil water potential or energy status of soil water or soil water tension. Using this tensiometer, we measure soil water tension. Can you remember what is soil water tension? So, what is Yes, soil sir. water tension? Yes, sir. The Yes, force sir. in The which force water with held which in. water is held in soil. The force with Water which is held water in is held. soil. So this is a force. This is kind of adhesive and cohesive. Two different force work together here. Sometimes adhesion and sometimes cohesion. And you know what is adhesion, you know what is cohesion, right? Yes, sir. Good. And then Yes, sir. thermocouple cycrometer. Yes, sir. Hello. Problem? Any problem? Thermocouple cycrometer method. In this method, we use some metallic wire and two different bulbs. One bulbs like cooling function, another heating function. So which one fluctuate with cooling, alternate cooling and heating? It makes the amount of water present in soil just below the dew point, and it produces the drops of water, and this water droplet we can then convert the energy status into the amount of water. And then gypsum block method, this is kind of actually dielectric sensor resistance block. If you know the water flow rate, then the resistance and water flow is inversely related, and from this inverse relation we can calculate the water content. So we have different indirect methods: neutron scattering method based on radioactive materials and radiation, then dual needle heat pulsing method based on sensor, TDR and FDR, which are sensors. We know tensiometer, thermocouple cycrometers, like kind of wires or cables, and then you can produce two different bulbs, one cool bulb and one heating bulb, and fluctuating temperature then make an environment which temperature goes down below the dew point. Okay, then gypsum block method. These are the list of some indirect method. Now we will just jump forward to direct method. Okay, the direct method, we directly measure the mass of water, mass of soil, and between two different mass we can calculate water content. I think you know this method. If you measure initial soil water the mass of initial soil water, and then oven dry this soil for like 72 hours, 24 hours, or sometime 48 hours, depending on soil type. If the soil is clay soil, their water holding capacity is much higher than the sandy soils. So if you have clay soils, it may require like 48 hours or 72 hours. If it is sandy loam soil, then it takes only for 24 hours. So if you know the initial mass of soil with water, so initial soil with water, this is fresh soil or field moist soil or fresh soil. You measure the weight or the mass, and then keep it in the oven, in an oven for 24 hours at 105 degrees Celsius, at 105 degrees Celsius. And then you again measure the mass, and if you measure the mass for 2 3 times, when the mass remains the same with the repeated measurement of the mass, then you will stop measurement, and you make the difference between the dry soil, oven dry soil, and the fresh soil. Then fresh soil minus oven dry soil, you will get amount of water. Okay, Yes, very sir. easy.
Yes, sir. বুঝাইতে পারছি? Yes, তুমি sir. যদি একটা ফ্রেশ সয়েল মানে হচ্ছে সয়েল প্লাস ওয়াটার, thickness of a metal using the slide calipers. You did it in your intermediate level. Can you remember it? The thickness of a metal wire using the slide calipers. Yes, sir. Yes, Right? So this is Yes, sir. direct measurement. You are directly measuring the water content or any other parameters. Now, I told you already about the what are the measurements you have to record. Initially, the fresh mass of water divided by mass of open dry soil. This is the gravimetric water content. Gravimetric water content equal to mass of water divided by mass of oven dry yes, soil. That means how much water this amount of oven dry soil can contain or contains. This is the water content. So this amount of water is not over the fresh weight. This is over the oven dry weight. মনে থাকবে? Yes, sir. অর্থাৎ ওভেন ড্রাই সয়েল, রিয়েল সয়েল মাস কতটুকু পানি ধরে রাখতে পেরেছিল, কতটুকু পানি ধরে রাখছিল, সেটা হচ্ছে তার ওয়াটার কন্টেন্ট, নট ফ্রেশ সয়েল। ক্লিয়ার? Yes, sir. এখানে প্রশ্ন হচ্ছে রুবেল হোসেন, রুবেল হোসেন, রুবেল হোসেন আছো? রুবেল হোসেন নাই? yes, রুবেল sir. হোসেন আছি, sir. 173, কথা বলো। স্যার আছি। তুমি কথা বলতেছো না কেন রুবেল? তুমি কি অন্য কাজ করতেছো? না স্যার, আছে স্যার, কথা তাহলে বলতেছি। এতবার ডাকতে হয় কেন? রুবেল বলো, তোমার হচ্ছে এই মেথডটার নাম গ্র্যাভিমেট্রিক মেথড, কেন হলো? আচ্ছা, যাদের বাসায় কথা হচ্ছে তোমরা তো মিউট করো না কেন? হোয়াই ডোন্ট ইউ মিউট ইউরসেলফ? সোহেল সোহেল মিউট করো। এই তোমরা মিউট করো না কেন? বাসার পারিবারিক পার্সোনাল কথাবার্তা এখানে চলে আসতেছে। সোহেল, মারুফ, সাজ্জাদ, প্রান্ত মিউট কর। আচ্ছা, এরা কি স্টুপিড নাকি? এদের বাসার কথাবার্তা হচ্ছে, এগুলো সব চলে আসছে। স্যার আপনি সবাইকে মিউট করে দেন স্যার। আমি তো এখানে মিউট করার অপশন খুঁজে পাচ্ছি না। জি স্যার, আপনি মিউট করে দেন, নাহলে স্যার ক্লাস করা যায় না স্যার। আমি তো এখানে না, যারা এই ধরনের স্টুপিড ওদের তো ক্লাস করার দরকার নেই, ওদের বাসার কথাবার্তা এখানে সব চলে আসতেছে, এরপরে ওরা বোঝে না। স্যার ক্লাস অন করে চলে গেছে স্যার। জি স্যার, ক্লাস অন করে চলে যায় স্যার, বাইরে থাকে স্যার, সব শব্দ লাগে কত স্যার। বড় পার্টিসিপেন্টস এ যায় স্যার, মিউট অল দিয়ে দেন স্যার। আচ্ছা করছে, মিউট সবাই করছে। আচ্ছা, যে সমস্ত স্টুপিড টোটালি ননসেন্স বাসার পার্সোনাল কথা আমাদেরকে শোনাতে চায়, ওদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তোমার বাসায় কার সাথে কে ঝগড়া করতেছে, এগুলো কি আমাদের শোনার দরকার আছে? মিউট না করে চলে যাও। এটা তো এতটা ননসেন্স কেন তোমরা? ওকে, আমি রুবেল হোসেনকে জিজ্ঞাসা করতেছিলাম, রুবেল হোসেন এটা গ্র্যাভিমেট্রিক কেন? হোয়াই ইজ দিস মেথড হোয়াই ইজ ইট ইজ এ গ্র্যাভিমেট্রিক মেথড? রুবেল হোসেন,
স্যার এটা মাস অফ ওয়াটার আর হচ্ছে আপনার মাস অফ ড্রাই সয়েলের হচ্ছে আপনার রেশিও, এজন্য হচ্ছে গ্রামেটিক ওয়াটার কন্টেন্ট। তো গ্র্যাভিমেট্রিকের সাথে এটা সম্পর্ক কি? কারণ দিস মাস, দেখো মাস ইজ এগেনস্ট দ্য গ্র্যাভিটি, দিস মাস ইজ এগেনস্ট দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ইয়েস স্যার। মেজারমেন্ট অফ দিস মাস ইজ এগেনস্ট দ্য গ্র্যাভিটি, এজন্য এটার নাম হচ্ছে গ্র্যাভিমেট্রিক মেথড। ওকে, নেক্সট স্লাইড। Okay, then volumetric method. Volumetric method, we already know that we can convert the gravimetric method to the volumetric method if you know the density of water or density of any liquid or density of soil. Theta is volumetric water content, where volume of water divided by total volume of soil. Volume of water, total volume of soil. We don't do volumetric method. Actually what we do, we do gravimetric method, and we convert this gravimetric method to the volumetric method based on the relationship that rho equals m by v. M is the mass, you know the mass from the gravimetric method, and if you know the density, then you can convert this to volumetric water content simply. Then the relationship, how can you do the volumetric water content and the bulk density? That means if you multiply the gravimetric water content with the bulk density, then you will get the volumetric water content. Two important notes here: in situ field measurement methods can only measure volumetric water content. We always prefer to use the volumetric water content, not the gravimetric. We do the gravimetric water content, but we convert this gravimetric to volumetric water content. But if you measure in situ in the field, if you don't do sampling and don't bring the samples back to the laboratory and just oven dry, this is directly method. But if you measure in situ in the field, if you don't do sampling, then you have to do indirect method. You cannot do direct method. Okay. স্যার Yes. স্যার আরেকবার বলেন স্যার, বুঝতে পারিনি। তুমি যদি ইন সিটু ইন দ্য ফিল্ডে মেজার করতে চাও, তাহলে ডিরেক্ট মেথড তুমি করতে পারবে না, কারণ ডিরেক্ট মেথডে সয়েল স্যাম্পলিং করে স্যাম্পলটা উঠায় ওজন নিয়ে তোমাকে ল্যাবে আনতে হবে, ল্যাবে এনে ওভেন ড্রাই করতে হবে, দেন মেজার করতে হবে। ইন সিটু ইন দ্য ফিল্ড, ইন সিটু মানে মাঠে ওখানে অন সাইট যদি করতে চাও, সেক্ষেত্রে তোমাকে ইনডিরেক্ট মেথড করতে হবে। তার মানে গ্র্যাভিমেট্রিক মেথডে তোমাকে সয়েল স্যাম্পলিং করতে হবে, সয়েলটা উঠে নিয়ে আসতে হবে, ল্যাবে আনতে হবে। আর যদি ইনডিরেক্ট মেথড করো, সেটা করা লাগবে না, অন সাইট তুমি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করে তোমার হলো মেজার করতে পারবা। এখন ডিরেক্ট ওয়াটার কন্টেন্ট মেজারমেন্ট, গ্র্যাভিমেট্রিক মেথডের অ্যাডভান্টেজ কি, সুবিধা কি দেখো। এটা একটা সিম্পল মেথড। এখানে আমাকে কয়টা কাজ করতে হবে, একটা স্যাম্পল নিব, ওজন নিব, ওভেন ড্রাই করব, ওজন নিব, দুইটা ওজনের পার্থক্য থেকে আমি ওয়াটার কন্টেন্টটা জানবো। কিভাবে জানবো? ময়েশ্চার কন্টেন্ট বাই ড্রাই বেসিস ইকুয়ালস মাস অফ ওয়াটার ডিভাইডেড বাই মাস অফ ওভেন ড্রাই সয়েল। তুমি যদি এটাকে ইফ ইউ কনভার্ট ইট টু পার্সেন্ট of water content in the soil sample, then multiply with 100. So this is a simple method. You need only two measurements: fresh weight and oven dry weight. Fresh weight and oven dry weight. So differences between these two, difference between these two will give you water content, and then the ratio of water content to the oven dry soil is your moisture content. This is a classical procedure. This is a classical traditional procedure and used as the check for all other methods. If you use indirect method, you have to calibrate your indirect method with the direct method. That means when you do indirect method, you also need to do direct method to compare if your indirect method works good or not. That means to compare the results of your indirect method, you have to do also a direct measurement. বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। তুমি যদি ইনডিরেক্ট মেথডে ওয়াটার কন্টেন্টটা জানতে চাও, তোমাকে অবশ্যই ডিরেক্ট মেথডটাও করতে হবে।
করে কম্পেয়ার করতে হবে, ক্যালিব্রেশন করতে হবে, স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হবে যে তোমার ইনডিরেক্ট মেথডটা কি ঠিক আছে কিনা, কাজ করতেছে কিনা। সো দিস ইজ এ ক্লাসিক্যাল প্রসিডিউর এন্ড দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু কম্পেয়ার ইউর রেজাল্টস ফ্রম indirect method. Then direct measurement, this is a direct measurement, so you are sure that your result is okay because you have measured it directly, you did not go via other pathway. So it can be inexpensive. This is not very expensive. You need only a balance or a scale and an oven. একটা ওভেন দরকার আর একটা স্কেল দরকার, ঠিক আছে? সো এটা অতটা এক্সপেন্সিভ না। ক্যান বি known while measuring soil bulk density। তোমরা কি bulk density পড়ছো? জি স্যার। জি স্যার। ডেনসিটি করার সময় কিন্তু ময়েশ্চার কন্টেন্ট তুমি অটোমেটিক্যালি জানতে পারো, কারণ তুমি বাল্ক ডেনসিটির জন্য ইনিশিয়াল যে কোরের মধ্যে সয়েল নিলা, সেই সয়েলটার ওজন নিচ্ছ, নেওয়ার পর ওভেন ড্রাই করে ওজন নিচ্ছ, এখান থেকে তুমি ফ্রেশ সয়েলের ওজন এবং ওভেন ড্রাই সয়েলের ওজন থেকে তুমি ময়েশ্চার কন্টেন্টটা জানতে পারো, পারো কিনা বলো? জি স্যার। হ্যাঁ, সো তুমি বাল্ক ডেনসিটি করলে এটা জানতে পারতেছো, এটা খুব বেশি এক্সপেন্সিভ না, এটা একটা সিম্পল মেথড, এটা একটা ডাইরেক্ট মেথড, এন্ড দিস ইজ এ ক্লাসিক্যাল মেথড হুইচ ইউ নিড টু ডু অলসো ফর ইনডিরেক্ট মেথড। ইনডিরেক্ট মেথডের রেজাল্টটাকে চেক করার জন্য তোমাকে এটা করতে হবে। ওকে, এরপর আসো ডিসঅ্যাডভান্টেজ, অসুবিধাগুলো কি কি। একটা অসুবিধা আমি শুরুতে বলছি, দিস ইজ এ ডিস্ট্রাকটিভ মেথড, মানে তুমি মাঠে গিয়ে সয়েল স্যাম্পল গুলো উঠে নিয়ে আসতে হবে, মানে ওই স্যাম্পলটা তুমি নষ্ট করে ফেলতেছো, রাইট? এটা কি ডিস্ট্রাকটিভ মেথড না কনস্ট্রাকটিভ? ডিস্ট্রাকটিভ স্যার। ডিস্ট্রাকটিভ। তোমরা মাঠে যাচ্ছ, স্যাম্পল গুলো উঠে নিয়ে আসতেছো, ওভেন ড্রাই করতেছো, এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ এ ডিস্ট্রাকটিভ মেথড and that does not account for temporal variability. Temporal বুঝতে পারো? Temporal variability কি? Variation over time, variation over টাইম। time। তুমি সকালে একটা স্যাম্পল নিছো, ওই স্যাম্পলের ময়েশ্চার কন্টেন্ট তুমি বিকালে জানবা না, কারণ সকালে তো তুমি স্যাম্পলটা উঠে নিয়ে আসছো, নষ্ট করে ফেলছো, ওইটারই ময়েশ্চার কন্টেন্ট আবার বিকালে জানা আমাদের জন্য সম্ভব না। সো সিজনাল ভেরিয়েবিলিটি, ডায়ালনার ভেরিয়েবিলিটি আর টেম্পোরাল ভেরিয়েবিলিটি আমরা মেজার করতে পারতেছি না। এরপর আসো টাইম কনজিউম, এটা একটা সময় লাগে। কেন সময় লাগে? আজকে স্যাম্পল নিছো, নেওয়ার পরে ওভেনে রাখছো, আবার ওজন নিছো, আবার ওজন নিছো, ইউ হ্যাভ টু টেক repeatedly measure soil, the mass of soil to get the constant weight. Constant weight, that means after repeated measurement there is no change in mass। এটা হলো কনস্ট্যান্ট ওয়েটে পৌঁছার জন্য তোমার 2-3 দিন সময় লাগতে পারে। কখন বেশি সময় লাগবে আর কখন কম সময় লাগবে? when it will take longer time if the soil is clay, if the soil is clay, because clay soils have their water holding capacity far more than sandy soils. Okay. Okay, people from Yes, sir. Nepal, can you hear me? People from Nepal, Yes, sir. Yes স্যার। can anybody explain me what is a constant weight and how can you attain this weight? Constant weight কি এবং কিভাবে তুমি এটা attain করতে পারো? বলবো Yes, please. চলো কি দিয়ে Constant যদি weight, না হয় তাহলে সেটা কনস্ট্যান্ট ওয়েট। স্যার একটা সয়েল স্যাম্পল কালেকশন করে দেন আছে ওভেন ড্রাই করা লাগবে 24 ঘন্টা 105 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। তারপরে আবার একবার করা লাগবে, দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার এরকম একবার করলে যদি আপনার exactly, এটা যদি good. Rovi Gupta from Nepal, Rovi Gupta. Yes, sir. Yeah, can you explain me short, briefly about the constant weight? How can you attain the constant weight? Okay, sir. What I understand, I will explain that only. Okay. Actually, we have to collect the soil from the Yeah. land. Yeah. Then we have to weight it how much its mass. Then let it put in oven dry soil, and again after 24 hours, 48 or 72 hours at the degree 105 degrees Celsius or what I don't know at what degree Celsius. And after the constant reading of that oven dry soil two or thrice at the constant reducing weight, then we can find the constant weight.
Exactly. So why do you need to keep it for 28, 24 hours or even up to 72 hours, depending on what properties of soil? Actually, it depends upon the how much soil contain moisture. A clay content, Yeah, the yeah, clay content nation, moisture. soil type. It means it depends on soil, soil type. If the clay content is higher, then it will take longer time. The chemistry. রিয়েল হাসান আইডি 263 মিউট করো। 263 মিনিট করে না কেন? ও কি ওর বাসার গ্যাঞ্জাম গুলো আমাদের জানাইতে চায়? কোনো প্রবলেমে আছে সে? বুঝাইতে পারছি? তার মানে ক্লে কন্টেন্ট যত বেশি হবে তত তোমার এটাকে ওপেন ড্রাই করতে বেশি সময় লাগবে, কারণ ক্লে ওয়াটার মলিকিউলস গুলাকে ছাড়তে চায় না। স্ট্রংলি উইথ দ্য কেমিক্যাল বন্ড সে হোল্ড করে রাখে, অ্যাবজর্ব করে রাখে। এজন্য ইট টেকস লঙ্গার দেন স্যান্ডি সয়েলস। ওকে, রিকোয়ার্স প্রিসিশন ব্যালেন্স এন্ড ওভেন। হ্যাঁ, ব্যালেন্স ওভেন তো লাগবে। ক্যান ওভার এস্টিমেট ময়েশ্চার কন্টেন্ট। ময়েশ্চার কন্টেন্টটা ওভার এস্টিমেট করতে পারে। হাউ ক্যান দিস মেথড ওভার এস্টিমেট সয়েল ময়েশ্চার কন্টেন্ট? Can anybody explain a bit of it? How Yes, can, sir. follow please, how can direct method overestimate soil water content? So overestimate means if we get the water content which is not actual, greater than actual water content, But the how cause can is it, yes, how can it give the the more than cause is actual water content? yes, sir. Because How here the cause is if soil organic content burns along with the water, then um, we will consider organic content with the water that has been burned, that has been dried. So the mass is actually মানে আমরা যেটা যতটুকু পাওয়ার কথা অর্গানিক কন্টেন্ট গুলো পোড়ানোর কারণে তার চেয়ে আমরা বেশি পাবো, এইভাবে আমরা exactly? ধরে There নেব are যে ওয়াটার some, কন্টেন্টটা বেশি। yes, there are some labile or simple organic carbon compounds that can get burnt by 105 degrees Celsius temperature. If it burns, that means if you are losing the oven dry soil weight, because some of the organic carbon content from the soil is already burned. So the oven dry weight will be lower than the exact weight. If the denominator is smaller, then the water content will be much higher, because denominator, the oven dry soil weight is lower than the exact weight. Okay, and then can also underestimate moisture content. Sometimes it can underestimate soil moisture content. That means you won't get the actual moisture content even after repeated measurement in for longer than 2-3 days. Even after 72 hours, you still have some water content in the clay. In 105 degrees Celsius temperature will not be able to completely evaporate all the moisture content. 105 degrees Celsius temperature will not be able to completely evaporate all the water molecules if your soil is heavy clay, densely clay. Why it cannot remove all the water? It নিশাত can ইয়াসমিন remove একটু all the মিউট water. করো, তোমার খুব নয়েজ হচ্ছে। নিশাত ইয়াসমিন প্লিজ, তোমরা স্যার কেন আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, ডিস্টার্ব হচ্ছে স্যার। তোমরা কেন মিউট করো না সবাই? যারা যে স্টুপিড গুলা কোনো সেন্স নাই, এতবার বলতেছি। ওকে, মিউট অল। ঠিক আছে এখন? জি স্যার। কিন্তু আমি পরে তোমাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করবো পড়া, তখন কি হবে? আমরা আনমিউট করে বলবো স্যার। পরে আল্লাহ বসে বসে আমি শুধু এগুলাই করব? না স্যার, যাকে কোয়েশ্চেন করবে ও নিজে যে আনমিউট করে তারপর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবে। ওকে, এখন সবাই মিউটেড আছো তাই না? জি স্যার। গ্রেট গ্রেট। ওকে, সো আমি কি বলতে চাচ্ছি যে যদি হেভি ক্লে থাকে সয়েলে, ডেন্সলি ক্লে থাকে কোন সয়েল, তাহলে ওটার ক্লে পার্টিকেল গুলা ওয়াটার মলিকিউলকে
structurally bonded water molecule থাকবে, the water molecules will get bonded with the clay particle like a chemical bond, we call structurally bonded, and you cannot remove this water at in the oven by drying this at 105 degrees Celsius temperature. You sometimes need 600 to 800 degrees Celsius temperature, 6 to 800. That means you never know the exact water content in the soil sample. If you oven dry it, even keep it for 72 hours, still there are some water in the soil, which you cannot remove. That means you can underestimate moisture content. You don't know exact water. You know less than the exact amount of water, because you cannot remove, cannot evaporate all the water molecules from the clay soil. Okay. Yes, sir. Then volumetric water content Sir, SFC government and register correct gravimetric water photos. content, the relationship. I explained this in, I think, in all sections. This is simple equation. The volumetric water content in moisture content, weight basis or dry basis into soil bulk density. If you multiply the gravimetric water content with the bulk density, then you will know the volumetric water content, because we know rho equal to m by b. For example, left hand side is volumetric water content, which is volume of water over the total volume of soil. Volume of water over the total volume of soil. And on your right hand side, you see this is the gravimetric water content. We showed that theta b equals theta m into rho b. Rho b, so this is the soil bulk density, and rho w density of water. What is the density of water at 25 degrees Celsius temperature? Shahadat? Shahadat, Yes, sir. density of water at 25 degrees Celsius temperature. কত? Sir, I don't know. You don't know the density of water. Samia Noor, Yes, sir. density of water at 25 degrees Celsius temperature. 1000 1000 কি? 1000 cubic per meter cube. meter cube. 1000 নাকি 1? So 1 gram per cc এটা হবে। হ্যাঁ, কনভার্ট করলে everything Up same, but একটু 1 একটু। gram per cubic centimeter. জি স্যার। Okay, Shanjida Sharmin. Shanjida Sharmin. Shanjida চলে গেছে তাই না? ওকে, আইডি নাম্বারটা আমি লিখে রাখি, ওদের ক্লাস টেস্ট কখনো নিব না। সঞ্জিদা আসো, সঞ্জিদা, সঞ্জিদা সামির নাই। ওকে, দেন এমডি শাহরিয়ার, শাহরিয়ার আসো? Yes, sir. Yes, sir. শাহরিয়ার, Yes, sir. আচ্ছা পায়েল, পায়েল নাই, পায়েল আইডি হলো 2002278। পায়েল নাই তাই না? পায়েল নাই 78। ওকে, তারপরে কি তাহরিমা, তাহরিমা, তাহরিমা Yes, sir. তুমি আসো? জি কথা স্যার। বলো। শোয়েব, শোয়েব আছে? জি স্যার। ওকে, সুমাইয়া 157 আইডি 157। Yes, sir. Okay, good. Okay, now how can we convert this right hand side? Theta m is a gravimetric water content, soil bulk density divided by density of water. We know what is theta m. Theta m is mass of Yes, soil sir. divided, okay, mass of water divided by mass of oven dry soil. Theta m times bulk density. We know what is bulk density, mass per unit volume, and divided by density of water. Density means mass of water divided by volume of water. We know density equal to always mass per unit volume. And if you do rearrange this and convert, you will then find volume of water divided by total volume of soil, which is theta v. This is a simple conversion.
Soil water tension, the attractive forces between soil matrix and water molecules. You already know that. The units of soil water content, you know. Then volumetric water content, factors affecting water content. Simply just listen to me. We don't have much time. Factors affecting water retention. One is soil type. The more the clay content, the higher the water holding capacity because of the negative charge of the clay, which holds the positive charge of water molecules. Soil density and porosity. Density low, porosity is higher, then there is more room for the water molecule. That means this soil can accommodate more water because it has more porosity. It is more porous. That means it has more porous space to accommodate water molecules. That means the lower the density, the higher the porosity. That means the lower the density, the higher is its water content. And then mulching, water retention increase if you mulch, if you cover the soil surface with some mulching materials, it will resist, it will prevent water evaporation. That means it will hold more water because it will stop evaporation or it will reduce the evaporative loss of water. That means mulching increases soil water content. Then tillage, good till condition, water content will be higher. Good till condition, the more you do tillage, tilling, the more the soil will be porous, the soil will be loose, the soil pore space will increase, and then it will accommodate more water molecules in soil. Soil organic matter content, more organic matter, it will hold more water because organic matter will increase soil structure formation, soil aggregate formation. Do you know what is soil aggregate, Sumaya? Sumaya 157 9. Yes, sir. Ji sir বলেন। Do you know what is soil aggregate? Soil aggregate. মানে স্যার সয়েলের দানা দানা হিসেবে যে থাকে দানা দানা থাকে, একসাথে, এটা কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ হলো? সায়েন্স স্টুডেন্ট, সায়েন্সের টার্মিনোলজি, সায়েন্স। মানে সয়েল পার্টিকেল গুলো স্যার। No, this is the systematic arrangement of soil particle. Soil particle তো টেক্সচার, রিলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন, তাই না? আর স্ট্রাকচার হলো the systematic arrangement of soil particles। আর টেক্সচার হলো তোমরা জানো রিলেটিভ প্রপোর্শন অফ স্যান্ডস্টোন এন্ড ক্লে। নুরাইয়া জান্নাত আছে নাকি নাই? ইয়েস স্যার। আসো? জি স্যার। গুড গুড। তোমরা ক্লাসে ইন করে সবাই চলে যাও, এটা তো অত্যন্ত অত্যন্ত খারাপ একটা প্র্যাকটিস। হুম, তারপরে এটাকে মোহাম্মদ 0002 জি স্যার, কি নাম? আনিস আহমেদ। ওকে, দেন soil aggregate হচ্ছে আমরা বলছি this is the systematic arrangement of soil particles, particle with systematic arrangement. So the more your organic matter content, the higher is soil aggregation. Organic matter increases soil aggregate formation because it functions as a cementing agent, like it accumulates, coagulates soil particles into a aggregate, and aggregate because it works as a cementing agent. So the more organic matter is present in soil, the higher is its aggregate formation, and the higher aggregate formation, the higher is the porosity of soil because it has two different kind of porous space. One is inter-aggregate space, another one is inter-granular space in a single aggregate. That means একটা aggregateর মধ্যে যে particle গুলো আছে এর interparticular স্পেস আছে, আবার দুইটা এগ্রিগেটের মাঝখানে ইন্টার এগ্রিগেট স্পেস আছে। সো টোটাল porosity is more, total porous space is more, that means it can accommodate more water. Nature of clay, যেমন expanding clay, there are some clays which are expanding and some clays are non expanding. Expanding clays যখন সে ওয়াটার মলিকিউল পায় তার এক্সপানশন হয়, যেমন ভার্মিকুলাইট, স্মেকটাইট। আমরা মনে হয় আজকে আর পড়াইতে পারবো না, তোমাদের নেক্সট ক্লাস আছে এখন। জি জি স্যার স্যার। আছে। ইয়েস স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তোমাদের সাথে আমরা নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে শুরু করব। আজকে অনেক স্যার বেশি নয়েজি ছিল, তোমরা অনেক ডিস্টার্ব করছো, তোমরা আনমিউট করো নাই, তারপরে বাসার প্রাইভেট কথাবার্তা সব আমাদের কাছে কনভে করছো। নেক্সট ক্লাসে এগুলো খেয়াল রাখবা। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। তো